guys, good morning. Okay. Today we are going to learn about the SQL Server. I mean, for the Power BI developer, like what are the concepts, we should know it, and all we'll discuss today. Okay. Quick introduction about this SQL Server. Actually, this started in 1970s only. Okay. In 1970s, this product called as like a SQL. SQL is like a structured query language, like which is developed by IBM and all. Okay. And later, if we see this, later, in 1989, this entire thing is sold. I mean, all the rights are sold to Microsoft and all. So from there, all the Microsoft is a different versions. Okay, they have introduced like around 15 versions. I guess, can you hear me now clearly? You can hear me, right? Yes, Ramesh. Now. Yes. Okay. Okay. Today we are going to learn about the SQL Server. Okay. SQL Server means like a structured query language. Okay. Like for the Power BI developer, what are the topics? What are the topics we should know it and all we'll discuss today. But just a quick introduction about this SQL Server. Like this is started in 1970s only. Okay, in 1970s, the product called as like a SQL, structured query language developed by IBM, and later SQL was removed to, renamed to SQL. Okay, which is stands for structured query language. Okay, if we come in 1986, SQL was approved by ANSI, American National Standard Institute, and in 1987 it was approved by ISO, International Standards Organization, in the year of 1987. Okay, Microsoft joined hands with Sybase Solutions in order to develop database management system which could complete with the existing gains like IBM and Oracle. Okay, beginning లో వచ్చేసి మనకి ఇది IBM స్టార్ట్ చేసింది అనమాట 1970s లో. లేటర్ గా ఇఫ్ యు సీ లేటర్ గా ఇక్కడ 1989 లో టోటల్ రైట్స్ అనేటివి మైక్రోసాఫ్ట్ పర్చేజ్ చేసింది. సో లేటర్ మైక్రోసాఫ్ట్ కంటిన్యూ చేసింది అనమాట. డిఫరెంట్ వర్షన్స్ అన్ని కూడా రిలీజ్ చేస్తూ వచ్చింది. అప్ టు నౌ దే హ్యావ్ రిలీజ్డ్ 15 వర్షన్స్. ఓకే, ఇఫ్ యు సీ ది వర్షన్స్, ఓకే, డిఫరెంట్ వర్షన్స్ 1989 నుంచి రిలీజ్ చేస్తూ వచ్చింది అనమాట. ఓకే, మైక్రోసాఫ్ట్. సో ఫస్ట్ let me open that SQL Server. Okay, okay, SQL Server Management Studio. Okay, SSMS అని కూడా పిలుస్తారు అనమాట. ఓకే, SQL Server Management Studio, SSMS అని షార్ట్ ఫామ్ లో పిలుస్తాం అనమాట. ఓకే, ఓపెన్ దట్ వన్. Okay, when we open first time, you can see this server name also here. Okay, you have to click OK, connect. Yeah. First, we will see how to create the database. Okay, this also we have file ID to view, tools, windows, and help and all. First, how to create the database. Database means for example, ఇది ఒక సర్వర్ అనుకోండి. ఈ సర్వర్ లో ఒక డేటాబేస్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? ఓకే, నీ యొక్క మీరు ఒక స్మాల్ బిజినెస్ ఏదైనా స్టార్ట్ చేశారనుకో, సంథింగ్ నీ యొక్క ఆర్గనైజేషనల్ డేటా అంతా
ఒక సర్వర్లో స్టోర్ చేయాలన్నప్పుడు how to create the database first. Okay, we have like by default it will be having these names under like databases, security, everything. Okay, if you right click on this databases, okay, already we have some databases, okay, which I have created already. Okay, how to create the new database here? Okay, right click it, new database, click new database. You have to give the name some name. Okay, I'll give new, I'll give just new db. Okay, db, and I'll add it. Okay, it will create new database. Okay, drum symbol ఉంది కదా, ఇక్కడ మనం database అని పిలుస్తాం. Okay, if you click on this table, okay, by default like when we create the new database, by default it will give all the folders. Okay, how can we load the data into the, how can we load the data into this db, or how can we create the tables? Okay, నార్మల్ గా ఈ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయడము, టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయడము, డేటా లోడ్ చేయడం అన్ని కూడా మనకి లైక్ SQL డెవలపర్స్ అని చేస్తారు. కాబట్టి యాజ్ ఎ పవర్ బై డెవలపర్ యు ఆల్సో షుడ్ బి నోయింగ్ లైక్ జస్ట్ నాలెడ్జ్ పర్పస్ యు షుడ్ బి నోయింగ్ ఇట్, లైక్ హౌ టు క్రియేట్ టేబుల్ అండ్ హౌ టు లోడ్ ది డేటా అండ్ ఆల్ విల్ సీ నౌ. Now how to create the table? Okay, we have syntax here. Okay, you can see SQL table creation. Okay, we have the syntax like a పవర్ బైలో వచ్చేసి మనం డాక్స్ ఫంక్షన్స్ రాసేటప్పుడు సింటాక్స్ ఫాలో అవుతాం కదా. ఇన్ ది సేమ్ వే హియర్ ఆల్సో we have some syntax. First we have to give the create table. Okay, we have to give the create table, then we have to give the table name, any name, bracket open, and column name we have to give it, and column data type also we have to give it. Column 2 data type, column 3 data type, column 4 data type. I mean ఒక కొత్త టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం ఎలాగా, దానికి డేటా లోడ్ చేయడం ఎలా అనేది విల్ సీ నౌ. ఓకే, ఈ డేటా టైప్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, పర్సన్ ఐడి, ఓకే, లేదంటే స్టూడెంట్ ఐడి అనుకుందాం. ఓకే, స్టూడెంట్ ఐడి అంటే స్టూడెంట్ ఐడి అనేది నంబర్ కదా, లైక్ ఇంటీజర్. ఇఫ్ యు సీ ది డేటా టైప్స్, ఓకే, SQL డేటా టైప్స్ నంబర్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాబేస్లో యూ వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టేబుల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రో ఐడి, దిస్ ఇస్ నంబర్, రైట్? We have to select the data types there. Okay, this is text format, we can select the text or string. Okay, in the same way you can see number means we can use bit, tiny int, small int, big int, decimal number, float, real. Okay, ఈ విధంగా మనకి నంబర్స్ కూడా, నంబర్స్ ఉన్నప్పుడు we can use anyone, and date and time ఉన్నప్పుడు డేట్ అండ్ టైం ఫార్మాట్ కూడా మనము డేటా టైప్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి. నౌ విల్ క్రియేట్ వన్ టేబుల్. ఓకే, ఓకే, నౌ విల్ క్రియేట్ వన్ స్టూడెంట్ టేబుల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌ టు రైట్ ది క్వరీస్. ఓకే, ఇక్కడ న్యూ క్వరీ అని ఉంది కదా, యూ కెన్ సీ న్యూ క్వరీ, టేక్ న్యూ క్వరీ. ఇక్కడ లాట్ ఆఫ్ డేటాబేస్ నేను క్రియేట్ చేసాను కదా, ఆర్ఆర్, ఇన్ఫోటెక్, అడ్వెంచర్ వర్క్స్, డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసేటువంటి టేబుల్, ఓకే, న్యూ ఇక్కడ తీసుకుంటే దిస్ వన్, రైట్? ఓకే, క్లోజ్ దిస్. యా, ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. మనం క్రియేట్ చేసే టేబుల్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయి, ఇక్కడ డేటాబేస్ నేమ్స్ ఉంటాయి. మనం ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్లో ఆ టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది. చూడు, బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ న్యూ డీబీ అని ఉంది. ఓకే, ఈ డేటాబేస్లో నువ్వు టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ డేటాబేస్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
Okay. I'll select new DB. Now create table. Create table space. We have to give the table name. Okay, I'll give student new table. Okay, I'm giving student new table. Bracket open. Okay. నేను టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి మనకి క్రియేట్ టేబుల్ అని ఇచ్చేసి టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చాను స్టూడెంట్ న్యూ అనేసి. ఓకే, ఇన్ ద టేబుల్ ఐ నీడ్ కాలమ్. ఓకే, వన్ ఇస్ స్టూడెంట్ ఐడి. స్టూడెంట్ ఐడి. ఓకే, కాలమ్ నేమ్ ఇచ్చాను అనమాట. ఆ టేబుల్లో నాకు ఒక కాలమ్ నేమ్ కావాలి, దట్ ఈస్ స్టూడెంట్ ఐడి. ఫస్ట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ columns in a table. Later I'll load the data into the table. Okay, now student id, I'll give student id's number, like student id is a number, right? We have to give the data type. Data type I'll give as an integer. Okay, you can see number, right? We have to give the integer. Okay, comma. Now student name. Student I'll give first name. Student first name. This is like a text, right? We can give the varchar. You can observe it. Okay, data types, if you go to the data types, character string. Okay, we can give char or varchar. Okay, I'll give varchar, and in the bracket I'll give the limit. I mean, my name should not be more than 20 characters. Okay, so that I am giving just 20. Okay, here, one second guys. Okay. Yeah, instead of student name and all, I'll give just first name. Yeah. Yeah, first name. I'll give last name. Last name. And I'll give varchar. Okay, this is like, if you want, you can increase, like if you want to allow the data like 25 characters, 30 characters వరకు కూడా మనం ఇచ్చుకోవచ్చు అన్నమాట. Okay, this is just I'm giving column names in the table. Next, address. Address 3, I'll give address 3, and this also varchar, right? Varchar. Okay, have to give the comma, and above also how to give the key. Then like what else we can give it along with? Okay, address. Yeah, we can give something. What we can give, like a contact number. Contact number or varchar. In this example, yeah, we have given contact number also. Okay, I'll give contact number. Contact number. Sorry, which data type we can give it means, if we go to the data types, this is a number, right? We can give. Okay, we can give anything. Okay, I'll give numeric. Okay, numeric.
numeric else I'll give which one we have given here example. Numeric I'll give size 10. Okay. And if you want any other columns also we can give it. Okay. What we can give it to student, right? Course also you can give it like if you want. Okay. Course. What we can give it, where can it open? Okay, like this, anything column name, any column names we can give it, and finally we can close the bracket and all. Okay. Now we have written the query for the creating the table. Okay. Now I select this and will execute. Okay. See, commands completed successfully. Okay. Now table is created. Okay. One table is created in new DB. Okay. We have created new database and we have created the table. Now, how to insert the data into this table? Okay. Next syntax, if we follow this syntax, okay, we have created table, right? Like if you see this, insert into, how to insert the values means insert into, we have to give the table name and values. Values we have to give the continuously, like by using, we have to give in single quotes. Okay, single quotes, all the like numbers or text, anything we have to give in single quotes, and we have to give the comma for each and every column. Okay. Now insert into our table name is student new, right? Student new. Okay. Student new. Now this is column name and we have to give the values. Okay. As per this syntax, see, just we have to give the values open bracket and column the names like numbers like content and all we have to give it. Okay. Next, values bracket open in the single quotes. First you can see which column we have created, student and మనం create చేసాం, student ID. Okay, I'll give 1 2 3 student ID single quotes comma next like first name. Okay, I'll give my name and comma next last name also we can give it. Okay, I'm just giving my name and address. Okay, address I'll give Bangalore single quotes comma contact number I'm giving and comma next something I'll give any course MBA something. Okay, bracket close. Okay, ఇక్కడ సింపుల్ అన్నమాట, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అనేసి
టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చాం, వాల్యూస్ 1 2 3 ఈ విధంగా మనకి ఏ ఆర్డర్లో అయితే మనం కాలమ్స్ క్రియేట్ చేసి ఉంటామో ఇన్ ది సేమ్ ఆర్డర్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ది కంటెంట్ లైక్ కంటెంట్. ఓకే, నౌ we'll run this query, execute it. See, one row affected. Now we'll check it in the table we have data or not, it's created or not, the table under, we'll check it now. Okay, we'll write another query. This is separate query because this is first one and this is separate one. I'm writing in the same page. Okay, now ఒక టేబుల్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ అంతా మనం చూడాలంటే మనకి సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాను అనమాట. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఇస్తే మనకి మొత్తం కాలమ్స్ మొత్తం రోస్ అన్ని కూడా వస్తాయి అనమాట ఆ పర్టికులర్ టేబుల్లో. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ స్టూడెంట్ న్యూ. ఓకే, select star from student name. Now select that and execute it. You can see which we have created now. The table we can see it now. Okay, student ID, first name, last name, address, contact, course, everything you can see it. Okay, now I need to add the another rows into this table. Okay, what I'll do 4 1 to 4. I'll give some name, Rajesh. I'll give something. Okay, and I'll give something. Okay, okay, again I'll run this query. Okay, insert into, execute it, one row affected. Again I'll run this, I'll selecting this statement, I'll run it. You can see 2 rows affected. Now is 2 rows, we can see it now. Okay, ఈ విధంగా మనము ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా టేబుల్ క్రియేట్ చేసి డేటా లోడ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి డేటా చూడాలన్నప్పుడు యూ కెన్ రైట్ దిస్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్. ఓకే, బట్ యాజ్ ఎ పవర్ BI డెవలపర్ మన వర్క్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇలా డేటాబేస్లో టేబుల్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఐ విల్ షో యూ. ఓకే, if you come to this RR Infotech, okay, come to the tables, RR Infotech tables. See, I have already tables like orders table, orders packed, different tables we have it here. మన రియల్ టైంలో కూడా మనకు ఆల్రెడీ ఇట్లా డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఉంటారు, ఆల్రెడీ టేబుల్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. యాజ్ ఎ పవర్ BI డెవలపర్ మన వర్క్ ఏంటంటే మనము ఒక టేబుల్ని పవర్ BIకి లోడ్ చేసుకోవడం ఎలాగా. మనకి రియల్ టైంలో ఈ పవర్ BI కూడా మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఇవన్నీ కూడా యాక్సెస్ ఇవ్వదు అనమాట SQL సర్వర్కి. మనకు ఓన్లీ SQL క్వరీస్ అనేది వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ పవర్ BI డెస్క్టాప్ ఓన్లీ. ఓకే, విల్ సీ నౌ లైక్ why we will write and how can we write that query in the SQL and all. Okay, and go to the Power BI. Just అదే టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం, ఇన్సర్ట్ చేయడం మీకు నాలెడ్జ్ లైక్ బేసిక్ ఉండాలనేసి చెప్పాను అనమాట. ఓకే, యాజ్ అ పవర్ BI డెవలపర్ అవర్ జాబ్ ఈస్ we have to load the data from the SQL server. Okay, let's assume in SQL server we have big table like which is having 300 to 400 columns. Okay, in the real time like we'll be having 300 to 400 columns in a table and we'll be having like million rows and all. But for the reporting purpose we don't want that entire columns and all. We may require some from table max we can use like 15 to 20 columns only. We'll be not using all the columns in a table. Okay, we'll be not using all the columns.
Now ఒక బిగ్ టేబుల్ ఉన్నప్పుడు డేటాబేస్ లో ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ కాలమ్స్ ని ఎలా ఫెచ్ చేసుకోవాలనేది ఫస్ట్ చూద్దాం. ఓకే, గో టు ద Power BI desktop and select the SQL Server. Most of the companies లో SQL Server ఇప్పటికి యూజ్ చేస్తున్నారు. So we'll see now. Okay, I'll enter the data server name. Like server name, database name అన్ని క్లియర్ గా మనకి ఆర్గనైజేషన్ కి జాయిన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు, క్రెడెన్షియల్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో మనకి ఏ టేబుల్స్ కావాలో ఆ టేబుల్స్ ఫెచ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇలాగ సర్వర్ నేమ్, డేటాబేస్ నేమ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ ఆప్షన్స్ అని ఉంది. ఓకే, ఇఫ్ యు గో టు ద అడ్వాన్స్డ్ ఆప్షన్, ఇక్కడ మనం సీక్వెల్ క్వరీ రాస్తాం అనమాట. యాక్చువల్గా మనకి SSMS సీక్వెల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో ఇంతకు ముందు రాసాం కదా క్వరీ, దానికి మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ అనేది మనకి యాక్సెస్ ఇవ్వదు అనమాట పవర్ BI డెవలపర్స్ కి. ఓన్లీ వీ కెన్ రైట్ ది క్వరీస్ ఇన్ దిస్ పవర్ BI ఓన్లీ. ఓకే, హియర్ వీ కెన్ రైట్ ది queries. Okay, now we have one table in which is contains 300 to 400 columns and 1 million rows. Okay, let's assume like that. But without writing query, if you load the table, it's take a lot of time because we'll be having like lot of columns and rows, right? That is very difficult to load all the data. Okay, I need only few columns. Okay, from the table I need few columns. Okay, okay, for example, like your project or something like a business analyst will give this some list of the columns. Okay, we need this columns only. Okay, let's assume like I need order ID, I need we need a customer name, we need sales quantity, discount and segment. You will tell some columns. Okay, some column names. But in the database we'll be having the column names like this. Okay, segment underscore AE underscore hyphen F something. Okay, like this underscore different names అనేటి ఉంటాయి. సెగ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది, దాంతో పాటు డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు అలా క్రియేట్ చేసి ఉంటారంటే మనకి ఒక పర్టికులర్ టేబుల్లో కాలమ్ నేమ్స్ అన్ని యూనిక్ గా ఉండడానికి సమ్ లైక్ ఒక ఇది ఫాలో చేసి వాళ్ళు ఒక ఈ విధంగా క్రియేట్ చేస్తుంటారు. ఓకే, కాలమ్ నేమ్స్ అనేటివి మనకి ఇట్లా అండర్ స్కోర్ ఐఫోన్ అనేసి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, నౌ ఒక టేబుల్లో 300 to 400 కాలమ్స్ ఉన్నప్పుడు నీకు కరెక్ట్ గా ఆ యాక్చువల్ టేబుల్ నేమ్స్ ఎలా తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు మనకి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే, ఓకే, సేమ్ టేబుల్. ఓకే, we have this orders fact table in our SQL. Now I'll write the 400 కాలమ్స్ మనం ఒకేసారి లోడ్ చేయాలన్నప్పుడు వెరీ డిఫికల్ట్, అంటే రోస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి. అందుకే మనము ఓన్లీ ఒక 10 లైన్లు తీసుకుందాం, ఒక 10 రోస్. ఓకే, టాప్ 10 రోస్ తీసుకుంటే మనకి ఆల్ కాలమ్స్ వస్తాయి. ఆల్ కాలమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి కాలమ్ నేమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఆ కాలమ్ నేమ్స్ మనం తీసుకునేసి బేస్డ్ ఆన్ దట్ కాలమ్ నేమ్స్ వీ కెన్ రైట్ ది SQL query. ఓకే, నౌ టాప్ 10 రికార్డ్స్ మాత్రమే ఎలా తీసుకునేది టేబుల్లో అని చూద్దాం. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఇస్తే మనకి మొత్తం రోస్ మొత్తం కాలమ్స్ వస్తాయి. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే జస్ట్ 10 రోస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి, ఆల్ కాలమ్ నేమ్స్ నాకు రావాలి, ఆల్ కాలమ్స్ నాకు రావాలి. ఓకే, సెలెక్ట్ టాప్ 10 స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. ఓకే, ఐ హావ్ క్యాప్చర్డ్ సమ్వేర్. ఓకే, ఈ విధంగా టేబుల్ నేమ్స్ కూడా మనకి డేటాబేస్ టీమ్ నుంచి తీసుకోవచ్చు అనమాట, యాక్చువల్ టేబుల్ నేమ్స్ అన్ని. ఓకే, in my database I have table name like this. Okay, now okay, click OK. See, in that actual table
whatever columns we have, no, all the columns we got it. Okay, you can see same table in Excel we have this is the same table. Okay, in this table we have columns up to O, up to profit we have it, but from this I need only some columns. Okay, first you load this data into the Power BI. Okay, this query too. Okay, we can rename it, okay, as per our requirement. Okay, now come to the data window, select that. See, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఆల్ కాలమ్ నేమ్స్, యాక్చువల్ గా డేటాబేస్ లో ఏం కాలమ్ నేమ్ ఉంటుందో సేమ్ కాలమ్ నేమ్స్ అన్ని మనకి ఇక్కడ వస్తాయి. ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఈ టాప్ 10 రికార్డ్స్ మనకి యు ఎక్స్పోర్ట్ దిస్ డేటా ఇంటూ ఎక్సెల్. ఓకే, వి హావ్ లైక్ 10 rows ఓన్లీ, రైట్? ఓకే, కాబట్టి మనకి ఈజీగా ఎక్సెల్ కి తీసుకోవచ్చు అనమాట. కాపీ టేబుల్, కమ్ టు ద one Excel file, copy this. Now I'll what I can do is now I copy these columns, I'll transpose this. Okay, మనకి ఇలా ఒక row లో ఉంది కదా, I want column wise. Okay, now Alt H VT shortcut, like you can use the transpose in the paste special. Okay, Alt H VT shortcut. Okay, if you go to the paste special, okay, there we have like a transpose option, paste special. If you go to the here, like we have transpose. Okay, అంటే ఒక row లో ఉన్నది కాలమ్ గా ఇట్లా ట్రాన్స్పోజ్ చేయడానికి we can use it, that Alt H VT. Okay, now these are the list of columns which we have in the table. My requirement is, okay, I need this table. Okay, yes, I want this, and I don't want order ID. I need order date. I need ship mode. I need customer name. I need segment. Okay, product ID. I need sales, quantity, discount, profit. ఈ విధంగా ఒక 300 కాలమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి దాంట్లో ఏ ఏ కాలమ్స్ కావాలో మనము ఆ కాలమ్స్ అన్ని ఇట్లా ఇచ్చేసుకొనేసి మనము రాసేటువంటి క్వెరీలో ఈ కాలమ్ నేమ్స్ అన్ని కూడా మనము సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నౌ కాలమ్ నేమ్ రాసేటప్పుడు మనకి ఇలా రో స్పేస్ ఐడి ఉంది. రో స్పేస్ ఐడి ఉంటే మనకి ఇది యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఎందుకంటే చూడండి, ఐ విల్ షో యూ దట్. వాట్ ఇస్ దిస్? ఈ విధంగా ఇక్కడ చూడండి, రో ఐడి అంటే బ్రాకెట్ లో ఉంచాలి, ఎందుకంటే స్పేస్ ఉంది కాబట్టి. ఇక్కడ సేల్స్ అనేది ఇక్కడ స్పేస్ లేదు కాబట్టి చూడండి, డైరెక్ట్ గా ఇచ్చిన తీసుకుంటుంది. సో మనకి ఈ బ్రాకెట్ లో ఉంచాలన్నమాట రో ఐడి. సో ఇన్ ద సేమ్ వే వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ I'll put bracket for all. Okay, first in the double quotes I'll give bracket, and okay, I'm creating the like format columns అన్ని కూడా మనకి ఒక ఫార్మాట్ లో రావాలి కాబట్టి I'm just creating in such a way, and double quotes, close bracket, double quotes. See, now ఈ కాలమ్ అన్నిటికీ కూడా మనకి బ్రాకెట్ క్లోజ్ క్రియేట్ చేసాం. సో సింప్లీ ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేసినప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. 1 or 2 ఉంది అనుకోండి, మాన్యువల్ గా మనం వేయచ్చు. ఓకే, ఎక్కువ కాలమ్స్ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, ఐ విల్ డూ పేస్ట్ స్పెషల్. ఓకే, Alt H VB చేస్తే మనకి ఫార్ములా రిమూవ్ అయింది. ఓకే, నౌ కాలమ్ నేమ్స్ ఆర్ రెడీ నౌ. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ సెగ్మెంట్ ఉంది, ఇక్కడ స్పేస్ లేదు కాబట్టి వీ కెన్ రిమూవ్ ఇట్ ఇఫ్ యూ వాంట్. లైక్ అలాగే ఉన్నా కూడా నో ఇష్యూ. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్, యూ కెన్ రిమూవ్ ఇట్. ఓకే, segment,